P.R. Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. We are the future. Meriba Paneer Soda. I trust Meriba. Chera Home Junction presents Super Summer Sale. May 1st to May 31st. Up to 50% offer. Sundarapuram and Crosscut Road, Coimbatore. You worked with not Dalapati Vijay, you have worked with Chief Minister Vijay. You know? I give him the respect and say, thank you for, that I got to meet him. But if he was a superstar, I still like to kiss him. எல்லா கஷ்டங்களையும் ஓவர்கம் பண்ணிட்டாரு. இப்போ ஸ்ட்ரென்த் தான், ஸ்ட்ரென்த் மாஸ் தான். And சடனா நம்ம இப்படி பார்க்கும்போது it was like a படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. It was the most thrilling movie with the best climax. Best climax. இன்னைக்கு வந்து content இல்ல, கால் தான் முக்கியம். You almost got married. Yes, I did almost. Yeah, I know. I think thank God I didn't right now, but Thank God for you or for him? both. He's very happily married now. Yes, kind of. நான் எல்லாத்தையும் பேசுறேன். தெரியுதம்மா. நல்லாவே தெரியுதா? Not everyone is Rajiv, no. Rajiv is a sweetheart, but மிச்ச பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? அதுதான் promo கட்டுமா. When I was working in Puvalam Unvasam, அப்பதான் Shalini and Ajith were dating. யாரும் பார்க்காத ஒரு romantic side of Ajith நம்ம தலைய பார்த்தேன். மேல அங்க ஷார்ட் மேல நடக்கும், கீழ இருந்து flying kissல இருந்து எல்லாம் போவோம். And there was a day when he came with a love bite. Where was the love bite? I think I'm one of the most underrated actresses, okay? And not only as an actress, I think I'm very underrated as a person also. One thing is no maturity and not knowing how to handle even the men in the industry. What do you mean handle the men in the the industry? sense when you have things like casting couch and stuff like that around, அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்னா, எனக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் தெரியும். ஒன்னும் ஓகே சொல்லணும், இல்லைன்னா ஓடி போகணும். எனக்கு ஓகே வேணும்னால ஓடி போக தொடங்கிட்டேன் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து, roughly around 40. I can't understand one thing. Why are the frauds? Why are the cheaters? Why are the womenizers? Why are the whatever XYZ negative kind of thing? They are great happening lives. And why people like me, I'm not saying I'm a saint, okay, but I am the first one they screw up in not only financially, emotionally, and to the extent that you become dead after a point. We see a bold girl, but I see a broken lady in front of me also. What is the person Sona trying to achieve? All my struggles, whether good, bad or whatever, I don't want it to be forgotten just because 𝐷𝐿𝐶 நடிகை Sona இறந்துட்டா அப்படின்றது. I don't want that to be that way. So when I leave the world or I leave the industry, I want to leave with my head held high, and I want to say, yes, from nothing I was nothing, and then I became your whatever you guys said, the glamour artist, and I had no brains and all that shit. I misused the industry, or the industry misused me. Say whatever you want. But see what I was at the end. I did what I came, left my mark and left. Hello, Vanakkam, Namaskaram, Swagatham, and welcome to Southern Spice Music and a very, very interesting conversation. Seri, conversation start ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து how can we say it's going to be interesting or it's going to be boring? ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம கெஸ்டே வந்து is a queen of controversy. Very, very தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேஸ், very recognized ஆன ஒரு நேம். பட் த ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஆஃப்டர் பீயிங் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் ஓவர் 25 years, அவங்க உண்மையான ஸ்டோரி கூட வந்து இப்போ வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது. The name we know, the face we love, the smile we want to see wider. With me is Sona Hayden. Vanakkam, Sona. How are you? Vanakkam. You're making me blush with the introduction. 25 years. You look like you're 25 years old. Wow. But 25 years in the industry. இது நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது முதல்ல இது வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன் மொமெண்டா? 25 years in this industry, people staying for 25 days is a big thing. இல்லைன்னா வந்து do you think 25 years ஆயிருக்கு, I should have got a lot more from the industry? How do you look at it? I should have got a lot more in the industry. But I think very humbly, I would like to say, I think I'm one of the most underrated actresses, okay? And not only as an actress, I think I'm very underrated as a person also. So, அது ஒரு கஷ்டம். பட் ஆனால் எல்லாரையும் blame பண்ணுறதை விட்டுட்டு, bad decisions, childish outlet of words,
a lot of things I think a lot of things and எல்லாத்துக்கும் மேல I think ஒரு 4-5 years முன்னாடி வரைக்கும் பெரிய கான்சென்ட்ரேஷன் கிடையாது இதான் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் சீரியஸ் ஸோ எல்லாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் இன் சினிமா ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பேசலாம் சரியா ரைட் ஃப்ரம் த பாலிடிக்ஸ் இன் சினிமா டு த பொலிட்டிஷியன்ஸ் இன் சினிமா அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் சோனா இஸ் பேக் ஃபார் அ இமேஜ் மேக் ஓவர் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் வெல்விஷர்ஸ்க்கு தெரியும் அவ்வளோ வெல்விஷர்ஸ் இல்லை உங்ககிட்ட பட் அவங்களுக்கு தெரியும் தட் த சினிமால வந்து த இமேஜ் சோனா இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரியல் லைஃப் சோனா இன்னைக்கு வந்து யூ லுக் லைக் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சே மை ஸ்டோரி இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன் டு ஷோ த வேர்ல்ட் த ரியல் சோனா இது சடன் டிசிஷன் வந்து என்ன இருக்கு ஏன் இப்போ 25 years இருந்தது நீங்க அந்த இமேஜ் ஆஃப் ஐட்டம் கேர்ள் போல்ட் கேர்ள் கிளாமர் கேர்ள் அதுல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா கம்ஃபர்டபுளா இருந்தீங்க இப்போ ஏன் இந்த மேக் ஓவர் சேஞ்ச் ஏன்னா அப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும்போது எஸ்பெஷலி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு கிளாமர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கும்போது ஹீரோயினோட பயங்கரமா பார்த்துப்பாங்க பிகாஸ் தே வாண்ட் யூ டு பி பர்ஃபெக்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷனுக்கு பழகி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே no one takes you serious. They think you're a person கொஞ்சம் அழகு வச்சுட்டு மூளை இல்லாத ஒரு ஜென்மம் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு கேவலமாக பார்ப்பாங்க. ஸோ தேட் ஸ்டார்டட் ட்ரிகரிங் மை எப்படி சொல்கிறது, நானும் மெச்சூர் ஆனல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஐ பிகேம் லிட்டில் ஓல்டர் அண்ட் ஸ்டஃப். ஸோ ஐ வாண்டட் பீப்புள் டு டேக் மீ சீரியஸ். பட் தென் ஐ ரியலைஸ் நோ ஒன் வாண்டட் டு டேக் மீ சீரியஸ். ஏன்னா நான் கொடுத்துருந்த அந்த இமேஜ் கிளாமர் இமேஜ்னால. ஸோ அதை எப்படி உடைக்கிறதுன்னு ஒரு 5-6 வருஷம் மேபி ஈவன் 10 வருஷம் ஐ ட்ரைட், அது நடக்கல. ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா, நாட் ஓன்லி மை இமேஜ், நாட் ஓன்லி டேக்கிங் மீ சீரியஸ்லி, ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் லைஃப் பிகாஸ் ஐம் அ கவர்ச்சி நடிகை சோனா. அது ஒன்று. எல்லாத்துக்கும் மேலே ஐ தாட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி ஆர் டை ஒன்லி அ கிளாமர் கேர்ள். எனக்கு அதுக்கு மேலே என்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் ஏன் காட்டாமல் இருந்தேன்றது தெரியல. மேபி கிண்டிஷ்னஸ் ஆர் வாட் எவர், ஆர் ஜஸ்ட் டூ கேஷுவல் அபவுட் லைஃப் சீரியஸ் ஆன பிறகு ஐ வாண்டட் பீப்புள் டு see me the way I wanted them to see. ஆனால் என்னால் திணிக்க முடியாதுல்ல, ராஜீவ் லுக் அட் மீ லைக் திஸ் அப்படின்னா எனக்கு திணிக்க முடியாது. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஷோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் இந்த டைரக்ஷன் கோர்ஸ் போனேன். I am fed up of doing glamour roles. But you enjoyed it at that point of time. Let's be honest. Initially. And the glamour image which you got name, fame, definitely. Popularity, fans. இன்னைக்கு வந்து content இல்ல, கால் தான் முக்கியம். So you enjoyed it, let's be honest. இப்போ வந்து the victim card வந்து play பண்ணாதீங்க. No. You enjoyed it. அந்த டைம்ல வந்து I know how to sell, I know how to get eyeballs, I know how to get that attention, attraction. You knew all of that. You were playing that card very well. Very beautifully, very confidently. அது மட்டும் இல்ல, I loved the attention. And the attention was not only attention, it was also piling up in my bank. அதனால நல்லா இருந்துச்சு. பேங்க்ல இப்போ கூட அவ்வளோ இருக்கா? நல்லா அடி வாங்கின பிறகு கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் ஆஸ் ஐ செட்ல, நான் எதையுமே டினை பண்ணல. தி இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மை ஒன்லி as far as 10 is concerned, அதில் தான் ஈவன் தென் நான் எப்படி சொல்கிறேன், என்னை ஏமாற்றி பண்ணிட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் பண்ணது. ஆனால் அதோடைய சீரியஸ்னஸ் விஷயம் தெரியாமல் பண்ணது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே தட் இஃப் ஐம் நாட் ராங் 10 சம்வேர் பிட்வீன் 2005 or சம்திங். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஐ காட் குசேலன். ஐ திங்க் இட்ஸ் 2007. குசேலனில் அவ்வளோ பெரிய கேங், அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும்போது, இருந்தாலும் எனக்கு அட்டென்ஷன் வரும்போது, இது ஏன் நம்ம ப்ளஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்க வேணான்னு சொல்லி தான் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ராக் மை செல்ஃப். இன் த சென்ஸ் ஐ எம் நாட் சேயிங் ஐ வாஸ் பர்ஃபெக்ட். ஐ என்ஜாய்ட் அண்ட் டிட் இட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய படத்தை I started enjoying and doing it. But then again, as I said, coming back to my old point, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே you get mature. I wanted to get married. And this was ஒரு பெரிய தடை. How can I go and tell, for example, ராஜீவ் நீ அன்னைக்கு படத்தில் இப்படி காமிச்சதுனால தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுது? I can't. ஏன்னா நான் தெரிஞ்சு தான் நான் பண்ணேன். You almost got married. Yes, I did almost. Yeah, I know. I think thank God I didn't right now, but thank God for you or for him? Both. He's very happily married now. Yes, kind of. We talk about this step by step, Sona.
நீங்க சொன்னீங்க குசேலன் கோ these movies. Let's go Lot of back. Malayalam. Many movies, South Indian movies you were a part of. இந்த வார்த்தை வந்து ட்ரீம் டெபியூ இருக்குதானே? You had a dream debut. 2001ல with Ajith, தலை அஜித் அந்த டைம்ல தானே? What a wonderful start. அது பிளான் பண்ணல நீங்க, it just happened, destiny's child நீங்க. அதுக்கு I அப்புறம் like that word. Thank you. have you messed up your career? Of course. Have the people around you messed up the career? course. Tell me what went wrong. Both. It's a combination of both. One thing is no maturity and not knowing how to handle even the men in the industry. Okay. What do you mean handle the men in the the industry? sense when you have things like casting couch and stuff like that around, அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்னா, எனக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் தெரியும். ஒன்று ஓகே சொல்லணும், இல்லைன்னா ஓடி போகணும். எனக்கு ஓகே வேணும்னால ஓடி போக தொடங்கிட்டேன் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து, ரஃப்லி அரவுண்ட் 40. இந்த சைடில் மை சைட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வாஸ், எனக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரில. இன்றைக்கே யூ லீவ் மீ இன் அ ரூம் வித் ஈவன் 10 dirty men, I know how to get out of the room without being touched. If I leave you in the room, will you be able to speak about it? ஏன்னா bold one is not. I don't think I'll speak. I'll use my hand. ஏன்னா இல்லை நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், மீ டூ மூமெண்ட் இருந்தது தானே அந்த டைம்ல, நிறைய பீப்புள் வந்து பேசினாங்க. This person in front of me who's courageous, bold, independent, strong, where were you? I did speak. I think I was one of the first Me Too people. What happened? 2011 when that controversy broke, huge controversy, okay. I didn't even realize I was actually starting a Me Too movement. Ana and the time la the Me Too endra pere kediyadu. But I fought for my rights. I went and stood the whole like half the industry very silently behind or on the phone supported me. Okay, really supported. யார் support பண்ணாங்க உங்களுக்கு? அது பேசிக்க வேண்டாமே. Quite big people. Okay, I don't want to bring those names inside. Big people from the industry, they did support me and said, go for it. But if I actually turn around and ask that person, I'll go for it, stand next to me, no one will come. So this is the world. And I don't blame them. But they every sort of I actually went and stood in the police station at 3:30 in the night, right up to 5:30, 5:45 in the morning, made sure my complaint was taken. And I did give a press meet very boldly, for which I am struggling till today. Why I மூடிட்டு எல்லாத்தையும் மூடிட்டு இருந்ததா I wouldn't have got Because you stood up for Sona the lady, Sona the actress was sent out. Correct? Yes. So இன்னைக்கு வந்து எப்படி Epstein files இருக்கு, let's open the book called Sona files. ஏன்னா ஒவ்வொரு சாப்டர்ல வந்து not controversy, ஒரு pain இருக்கு. We'll get into those chapters. But first 25 years oda highlight of the actress. You have worked with Ajith. How was that? Ena memories irukku ungalku working with Ajith? When I was working in Poola Munvasam, appoda Shalini and Ajith were dating. So it was very actually yarum and the unit thavara yarum paakada ஒரு romantic side of Ajith நம்ம தலைய பார்த்தேன். So we had this set raised up in Prasad Lab. You could actually see the மேலே அங்கே ஷார்ட் மேலே நடக்கும், கீழேருந்து ஃப்ளைங் கிஸ்லேருந்து எல்லாம் போவோம். And there was a day when he came with a love bite. Where was the love bite? இந்த கழுத்து. So I was like, what? And then I remember even Jyotika and all were teasing him. But he used to like, அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும், the days I shot, 90% of the time he was like full blushing. You can see his love is all around the air in Ramadri. So that was nice. Enna and the project பொறுத்த வரைக்கும் he was too much in love to be எப்படி சொல்றது, to give attention to everything. But then he was just kind and cordial. Later on when Mangata and all was happening, that time I got to meet him. So did you remind him? He reminded me. I thought, how do I introduce myself and say that? So he's like, how are you? How's mom? And you know, all these superstars. Neenga check panninga. Do you still have the love bite? He has the love itself in his life. So that's a good bite you have given me. So I'm happy for him. Moving on, you worked with not Dalapati Vijay, you have worked with Chief Minister Vijay. You know? But that day, no, recently, sorry, tell me. No, please go on. Recently, 1 or 2 weeks back, I did another interview. And so they were asking me a lot about Dalapati Vijay. So I said, they asked me a question and said, who would you like to kiss in the industry? Okay. So if you see my interviews for the last 25 years,
எங்கேயாவது விஜய்ன்ற டாபிக் வரும்போது I always say I'll kiss him. அப்போ இந்த வாட்டி ரொம்ப ஹம்பலாக வெரி ஸ்வீட்லி I said I would love to give him the respect. Now he's chief minister, but last week he was a politician, upcoming politician. Now being a chief minister, I give him the respect and say, thank you for, that I got to meet him. But if he was a superstar, I still like to kiss him. I would kiss him if he was a superstar. But as a politician, I will just vote for him. I voted for him. Okay. I couldn't vote also. அதான் பிரச்சனையே. I was so sad. I wanted to சரி, அது vote. off camera discuss பண்ணலாம். அந்த pain அப்புறம் discuss பண்ணலாமா? Done. So talk to me about Shah Jahan and the other instances with Vijay. Do you remember working with him? Yes, The kind of person he is. Because நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், on the set he's very silent. செம்ம silent. And the same man on the stage today is talking vociferously, strong on the dialogues, heavy promises. Yes. So, how do you see Vijay? The Also, actor and if you politician? remember a couple of years back, I saw a video of actually Vijay was running from the crowd because he was being. You remember that video? Yeah. From Shah Jahan Vijay to that person, that star who was running from the public, to see him handling the mass like this, his modulation, அவருடைய எப்படி சொல்றது, even his anger when people don't listen to him, there's so much of love in his eyes and there's a lot of promises எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் the growth of one person right in front of eyes is just in front of our eyes is just amazing. All strength to him, all praise for him, and he actually எல்லா கஷ்டத்தையும் what do you say, எல்லா கஷ்டங்களையும் ஓவர் கம் பண்ணிட்டாரு. இப்போ ஸ்ட்ரென்த் மாஸ் தான். ஸோ and மக்கள்ல இருந்து ஒரு strength வருது. That's the biggest strength. See how silent everything was before the results, and then suddenly நம்ம இப்படி பார்க்கும்போது wow, it was like a படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. It was the most thrilling movie with the best climax. Best climax, and also the way it was not about Tamil Nadu yesterday, it was about India. Literally a lot of people around the world எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. I personally got so many calls. So something very huge happened yesterday, and I and all of us should be proud of being part of the history. More right? than political lesson, அதுல வந்து life lessons இருக்கு. How one can fight the system, how one can make a difference, It's a very interesting, inspiring story. We spoke about two great people. We talk about Rajni sir. Right? I mean, I'm just thinking how lucky, Sona, you have worked with the biggest of names, and you're sitting with me today. I mean, what a lucky You're my lady. friend. Okay, Rajni sir. Rajni sir, see, என்ன problem, talking about Rajni sir, problem என்னன்னா, everyone knows he's very humble. Everyone knows he's a sweetheart. Everyone knows he's a superstar. எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்ச ரஜினி சார், there is a habit in the Malayalam film industry. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு habit. Now, first movie in Malayalam was a movie with Mammootty. All the technicians and the artists sit and eat together. அது என்னைக்குமே நான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்ததே இல்லை. ரஜினி சார் படத்தில் பார்க்குறேன். நான் என்ன நினச்சேன்னா, மிச்சம்லாம் சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் தானே, எல்லோரும் ஒரு சீன் போடுறாங்களே, இந்த மனுஷனால எப்படி, there was a proper circle, and I don't know if it's continuing till today in his films. ஆனால் that itself, he was trying, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் he was trying to tell people, okay, whoever I am, ஆனால் நானும் மனுஷன்தான்றது, he was registering it in a lot of issues. When I had small acting issues, like first time comedy பண்ணிட்டு இருந்தேன், plus I had other small குட்டி issues, he was making sure that he either spoke to me or he sent someone to protect us. ஸோ அவர் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒரு குடும்பம் ஃபேமிலி மாதிரி தான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ அந்த ஆடியோ லான்ச்செல்லாம் எல்லாரை பற்றி பேசி ஒரு மாதிரி ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுவார் தெரியுமா, அது சும்மாலாம் அவர் நடிக்கல, ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணல, அவர் ஸ்பாட்லேயும் அப்படிதான். ஸோ அந்த குவாலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு real greatness. எக்ஸ்ட்ரீம் கான்ஃபிடென்ஸ். he knows who he is, he knows what he wants in life எல்லாம். ஸோ அதை ரொம்ப ஹியூமிலிட்டியோட ஹேண்டில் பண்ணுறாரு. அது was the first time you were doing comedy. ஆமாம், rare time. But comedy sometimes turns out to be a tragedy. ஆமாம். Because you have worked with some iconic comedians, great actors, legendary actors like Mr. Vadivel. Yes. What was the equation with Mr. Vadivel? How was it and what is it today? See, at that point, even till today, I would say
Vadivelu is an amazing actor in the sense his body language or his modulation or whatever, or his thinking, because most of his tracks he writes himself. So that way I'm in awe of him. But personally it didn't work out for me. என்ன பிரச்சனை இருந்தது? இது ஆக்சுவலி நிறைய பேசியிருக்கோம், பட் let me put it in one word. I didn't like the way he treated me. So, and at the end of the day, it's not about you being a superstar or an actress. I'm generally a human being, and I am a woman. And if I allow someone else to touch me or have a relationship with me or any kind of thing, it has to be mutual. And I was not happy about certain things. So after that, as all of us know, though the film didn't do well, our portion was a major hit. But I was not very comfortable at all, even today. And I think I chose, if I had said yes, okay, I'll handle it. Maybe if I was smart enough to handle it, I would have done the 16 films that came along with it. Ana venda. எனக்கு at the end of the day, என்னுடைய நான் ஒரே ஒரு திங்கிங் தாங்க. I don't need to answer Rajiv's questions or XYZ's questions எல்லாமே. ஆனால் எனக்கு மனசாட்சி இருக்கு. நைட் I need to, when I go to bed, I do my prayers and நான் இப்படி தூங்கும்போது எனக்கு தோணணும், நான் ரைட்டாக இருக்கிறேன்னா ராங்காக இருக்கிறேன்னு என்கிட்ட நான் போய் சொல்லிக்க முடியாது. If I had done the 16 films, எனக்கு தெரிஞ்சு I don't think I would have had peace of mind. இன்னைக்கு I'm struggling only with terms like loneliness or coping with the industry speed and politics like that. பட் மனசாட்சிக்கே எனக்கு ஒரு பொய் சொல்லணும், இல்லைன்னா எனக்கு என் மேலே இருக்கிற மரியாதை போச்சு டியூ டு சர்டன் திங்ஸ்னா என்னாலே வாழ முடியாது. ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா சொன்னால், பிகாஸ் யூ ஸ்டுட் அப் ஃபார் யுவர் ஓன் டிக்னிட்டி, உங்கள் மரியாதைக்காக, உங்கள் ரெஸ்பெக்ட்காக, பிகாஸ் யூ டினைட் ஐகானிக் ஆக்டர் ஃப்ரம் டூயிங் வாட் ஹி விஷ் டு ஆர் சேயிங் வாட் ஹி வாண்டட் டு, பிகாஸ் ஆஃப் தட் உங்களுக்கு தமிழ் சினிமால வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கல? இல்ல, let me correct you a bit. Whatever you said is true. Even the complete sentence is true, but that didn't happen because of Vadivelu. That is personal. And from there also I kept doing films. Nothing changed after that. It's only after the 2010 issue that your statement completely worked. Without my knowledge, see what I can't understand till today. ஈவன் லாஸ்ட் வீக் வேற ஒரு விஷயத்துக்கு அழுதேன். என்னன்னா, இப்போ இது XYZன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த திஸ் இஸ் சோனான்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த XYZ இந்த இப்படி அடிக்கிறாங்க. ஓகே, அடிச்சோன்னா சோனாக்கு வலிக்க கூடாது. கேளுங்க, சோனாக்கு வலிக்க கூடாது. சப்போஸ் சோனாக்கு வலிச்சா அப்படி பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ரொம்ப அடிபடிச்சா மருந்து கேட்கறதுக்கு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நான் அகெயின்ஸ்ட் லைக் வலிக்குது, நான் போய் ஏதாவது எங்கள் அம்மாட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நான் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஹவு கேன் யூ ரியாக்ட் டு ஒன் ஆஃப் த பயனியர் சன் லைக் தட்? இதே அப்போ என் கேள்வி என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போ பயனியர் சன்னுன்னா இந்த இஷ்யூ பெருசாக இருக்காதா? அப்போ இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறது, ஹவு டு ஐ புட் இட் வெரி நீட்லி? So if you are someone something, for example, something like nepotism, okay, that means you should not react, you should not have feelings, you should not stand for your rights, or you shouldn't fight back. That's the image, or that's the answer I got after all this issue. For that issue, my issue was solved at that point. I stood, waited for the letter. I asked for a sorry letter, got it after 10-15 days. I moved on, but they didn't move on. That's what I feel, because அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு நடிப்பு வாய்ப்பு. Has Vadivel clarified, reached out to you? இது வடிவேல் கிடையாது. You know what I meant? Yeah, but has Vadivel reached out to you at that point? No, I don't think he will, and I don't think I want to talk also. அது வந்து உங்க பார்வையில வந்து ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சா, or are you sure that it was something that I was almost kicked out of the film? So I'm not சந்தேகம் எல்லாம் கிடையாது. அண்ட் இன்னொன்று அதை தான் சொல்கிறேன், நான் என்ன வேணால் போய் சொல்லலாம் ஆன் கேமரா. இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் சம்திங் ஹேப்பன்னா யூ நோ த ட்ரூத், ரைட்? ஸோ இட் கெனாட் பி சம்திங் தட் ஐம் யூஸிங். நீங்கள் சொன்னீங்க தட் ஐ வாஸ் ஹாப்பி வித் திஸ் கிளாம் டால் இமேஜ், ஏன்னா எனக்கு வந்து அட்டென்ஷன்
I was getting all the fans. இது வந்து ஒரு blessing இல்லை, இது வந்து actually goes to an uncomfortable childhood. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து the Sona, the bold, the courageous, the fiery Sona is created by the childhood trauma that you have gone through. உங்க childhood வந்து ஒரு normal happy childhood கிடையாது. உங்க childhood பத்தி பேசும்போது you don't have happy memories. When I talk to you about parents, you don't have the best, nicest things to say. This you have never spoken about in great detail. And I want to understand, what was your childhood like? அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு இன்னைக்கு? அந்த ட்ராமா இன்னைக்கு எப்படி லோன்லினஸாக மாறுது? அந்த பெயின் வந்து இன்னைக்கு ஏன் டிப்ரெஷனாக மாறி இருக்கு? See, actually, that's a very nice question. For example, let me go back a bit. You told me about the glamour part and how I loved all the attention. I wanted the attention. That itself starts from your childhood. I think you understood that very well, and that's when you are saying it. The best memory I have till date is at the age of 5. I used to study in Dufton School in Porshwakam, and there used to be a neem tree. And the tree was here, and my classroom was somewhere here. I remember lunch break, mom used to bring food and come. ஓடி போய் இங்கேருந்து பார்க்குறேன். I still remember she had a thin brown sari with white flowers on it. She had her arms wide open. I jumped and sat on her lap, and she used to feed me. After that memory has stuck on to me. In fact, I've added that shot exactly like that in my project. But after that, Dad, I've said it in a lot of interviews, but Dad was not very, what do you say? He didn't take care of mom that well. And he had women issues, which I saw too much. The problem for me is I saw too much in life at the age that I shouldn't see. So then I see the rift between them. Then all I remember after that is my mom crying. My mom is either crying or she's working in a laundry. My mother is either crying or she's sitting in my grandmother's house in a panchayat where there's a pregnant lady or there's another, something like that. So for me, it also became a usual thing for me to see. And it's also something that indirectly appa mela enakku ஒரு anger. How can you do this? How can you do this? இதே போயிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு ஸ்டேஜில் they split. And then I saw my mom struggling again. And she had diabetes in a very young age, cutting toes and all that. It was like, how can this man do this to her? Okay. And if you listen to my mom's background, she was literally brought up like a princess. And for me, every time I see, everyone's mom is everyone's queen, right? So எனக்கு எங்கள் அம்மா அந்த குவீன், அந்த பிரின்சஸ் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி டவுன் ஆகி தட் ஃபேர் ஸ்கின் எல்லாம் போய் கருப்பா பேச்சஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சுகர் அண்ட் த டோஸ் கான், ஹர் ட்ரெஸ்ஸிங் சேஞ்ச்ட். அண்ட் என்னால் என்ன நம்ப முடியலன்னா, ஒருத்தரால் மை டேட் லவ்ட் ஹர் அண்ட் தென் ஒன்லி தே காட் மேரிட். ஹவு கேன் அ மேன் டூ திஸ் டு ஹர்? ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே தே ஸ்பிளிட். And due to different reasons, I had to come out to support my mom. So என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, in this இது வரைக்கும் ஒரு briefing. Next briefing என்னன்னா, when I came out, I knew nothing. So every single thing I did was, I'll try, ஒரு அடி இல்லைன்னா wrong, went the wrong way, and then I start learning from that. In that process என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அங்கே கிடைக்காத அந்த லவ், அங்கே கிடைக்காத அந்த டென்ஷன், அங்கே கிடைக்காத அந்த சைல்ட்ஹுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, ஐஸ்கிரீம் தின்னணும் இப்போது, ஐ வாண்ட் மை லைக் தட், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் அதெல்லாம் கிடைக்காது. ஐ ஸ்டார்டட் சர்ச்சிங் இன் த வேர்ல்ட். ஓகே, அந்த வேர்ல்டில் தேடும்போது இன்னைக்கு வரைக்கும் எவ்ரி ஒன் திங்க் யூஆர் 48, எதுக்கு இப்படி பிஹேவ் பண்ணுற, காம் டவுன், பி ஸ்லோ, டோன்ட் டாக் டூ மச். ஆனால் எனக்கே அறியாமல் ஐ எம் ஆக்சுவலி சர்ச்சிங். ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அம்மா ஸ்டார்டட், எவ்ரி திங் வாஸ் ஃபைன், நான் சம்பாதிக்க தொடங்கிட்டேன், அம்மாவை பார்க்க தொடங்கிட்டேன். அம்மாவுக்கு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங், வா வீட்டில் தே கால் மீ ஸ்வீட்டி, ஸோ ஐ வா ஸ்வீட்டி, கம். ஐ வாஸ் ஸ்டில் இமேஜினிங் தட் open arms in the school. But என்ன ஆச்சுன்னா, she started respecting me and saying, wow, you are actually, you are not giving up, you're trying, you're taking care of the family. So again, though I had lots of respect and love there, I never got it in physically. Okay, so I started
searching அப்போ என்ன பண்ணுறது, wrong people. Or everyone thinks I'm dumb, everyone thinks I'm an idiot. அது யாரையும் நான் ப்ளேம் பண்ணல, நான் காமிச்சது தான் they had done to me. Okay, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே I'm talking about few 1.5 years back, I decided I do not want human beings in my life. Okay, but being in this industry, I can't do that. So I took எப்படி சொல்கிறது, ஒரு personal training மாதிரி, because I was completely broken down last year. So I started learning how to be without friends. Because or family, in the sense family ரொம்ப நாள் இல்லை, பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எனக்கு எக்கச்சக்கமான ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் all you guys know I was one party animal எல்லாம். ஸோ இப்போ எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் எப்படி வாடுறது? ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேண்டாம்? ஏன்னா எனக்கு பவுண்ட்ரி தெரியாது. என்ன பவுண்ட்ரி தெரியாதுன்னா, இவ்வளோ தான் ராஜீவ்கிட்ட பேசினேன், இவ்வளோ தான் அபிகிட்ட பேசினேன், அந்த மாதிரி எனக்கு பவுண்ட்ரி தெரியாது. நான் எல்லாத்தையும் பேசினேன். தெரியுதம்மா, நல்லாவே தெரியுது. ஓகே, பேசணும்னு இப்போ நாட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ராஜீவ். நோ, ராஜீவ் இஸ் அ ஸ்வீட் ஹார்ட். பட் மிச்ச பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, மிச்ச பேர் என்ன பண்றாங்க, they start learning my minus points, so I lose money. They'll come with one pava munji and then I'll give them that. You are too good a human being to be in the world today. It is in the film industry today. Rajiv, I'll tell you this one line very emotionally. Even last week I cried. I can't understand one thing. Why are the frauds? Why are the cheaters? Why are the womenizers? Why are the whatever XYZ negative kind of thing? They are great happening lives. And why people like me, I'm not saying I'm a saint, okay? People like me, I've helped so many people. I eat after making sure the person next to me eat. I make sure that my own close people are, they should not struggle in any way. They should not go through what I went through. But I am the first one they screw up in not only financially, emotionally, and to the extent that you become dead after a point. Yeah. You understand? Emotionally dead, numb. So I still can't get this one answer. If you know it, please tell me. Sona, I don't know the answer, but I know the question. நீங்க சொன்னீங்க the small girl, நீங்க சொன்னீங்க ice cream வேணும். Today this girl for the past many years சொல்றாங்க I want love. I want respect also. Your love story has broken you completely. ஒரு faith இருந்தது on pure love. ஒரு faith இருந்தது on care, on partnership, on companionship. அந்த trust இருந்தது which went like this. எல்லா ஸ்டோரி நீங்க சொல்லிட்டீங்க, உங்க love ஸ்டோரியை நீங்க சொல்லலை. That's the reason you are what you are today. You tried to hurt yourself. You tried to kill yourself. You started hating yourself. Because you fell in love with someone else, you fell out of love with yourself. Yes. What was that story or the incident? What happened? Where did you lose faith in love? காதல் மேலே எங்கே இந்த நம்பிக்கை போச்சு? அந்த கதை பற்றி நீங்கள் ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணல? காதல் is something அது உண்மையான காதல் இருக்கு. இப்போக்கரே சொல்றீங்க நீங்க the story I had உண்மையான காதல் தான் இருக்கு. உண்மையான காதல் why are you hiding it? Say it. ஏன்னா I think I made a mistake in the sense I have so much to say about that affair, okay? ஆனால் அந்த இடத்த அவன் என்னை அப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்த கொடுத்தது நான் தானே. ஸோ வாட் ஐ ரியலைஸ் பை தி எண்ட் ஆஃப் இட் இஸ் I didn't respect myself. I didn't love myself. ஏன்னா in my mind I am a glamour artist. In fact, in Tamil they'll say I am a the. That is what they say, okay? So அப்படி என் மைண்டில் செட் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் ஆல்சோ டூயிங் தட் whenever he didn't get his way for whatever reasons, that word comes out. Okay, so I didn't like it. I didn't want to be known like that. But somewhere down my inside of me, I thought that guy, அந்த ஆள் இருக்கார்ல, அவன் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணுறான், என்ன லவ் பண்ணுறான், எனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க போகிறான், ஸோ நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்துட்டேன். ஏன்னா நான்லாம் ஒரு கிளாமர் ஆர்டிஸ்ட், நான்லாம் இப்படி எனக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்காது, ஸோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும். பட் வாட் ஹேப்பன்ட் ஆஃப்டர் அ ஸ்டேஜ் இஸ் everything was like a military. Getting up, standing, sitting, hugging, going, wanting to go out, wanting to do basic things, wanting to eat what I want to, everything changed because I had to listen from the other side.
So slowly, when it comes to abuse, physical abuse, if he doesn't get what he wants, for mostly it is used to be cash. Or if he doesn't get, for example, if he's going out with his friends and we were engaged, okay, at one point. So there's nothing wrong in me asking, Mike, can we all chill out one night together, right? He's like, I don't want my friends to see you. So then இப்போ வரைக்கும் இந்த நீங்க சொல்றீங்க அஃபேர், நான் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா சொல்ற ரிலேஷன்ஷிப், இப்போ வரைக்கும் வந்து இது இண்டஸ்ட்ரியோட ஒன் ஆஃப் த டார்க்கெஸ்ட் வெல் கெப்ட் சீக்ரெட்ஸ். yes, if I start opening my mouth in the sense you are going to get married. yes, பிரேக்கப் பண்ணும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி, this boy's family called you and convinced you that இல்ல, you be a part of our family. yes, yeah, they did. What was the abuse like, and why is today this hero so scot free? ஏன்னா ஒரு லேடியோட இமேஜ் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிருக்கு, ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஹீரோ, பேட்டில்ட் மென்டல் ட்ராமா, ப்ரொடியூசிங் கிரேட் மூவிஸ், ஸ்டுட் அப் பை ஹிம்செல்ஃப், எல்லாம் அவர் வந்து ஒரு ரோல் மாடல், ஒரு ஐகான். பட் யூ ஆர் absolutely broken, lost, destroyed and lonely. இது ஃபேர் எங்கே இருக்கு? இட்ஸ் நாட் ஃபேர். அதை தான் நான் கேட்குறேன். ஏன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இஸ், ஏன் பொம்பளைங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், ஆம்பளைங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், ஏன் நெப்போ கிட்ஸ்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், ஏன் மிச்ச ஆளுங்களுக்கு வேறு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆன்சர் இல்லை. எனக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது. பட் நான் என்ன சொல்கிறேன், ஓகே இதுதான் இண்டஸ்ட்ரி, தெரிஞ்சு தான் நான் இருக்கேன், ஓகே. அப்படி இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் give us that basic respect as human beings. அதுவும் இல்லாதப்போ தான் கஷ்டம். ஒன்று, as far as this abuse is concerned, my nose was broken, okay. A fish tank, I'm talking about a fish tank this size, was broken on my back, okay. Every single day it was either bruises here or bruises there. The same time, this all happened around 2011 to 2017, okay. 2010 பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலே டெரர். ஏன்னா நான் போய் என் மானத்துக்கு, என் மரியாதைக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன்னா வீட்டில் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல. அதுக்கு ஏன்னா இன்செக்யூரிட்டி. அவனும் போயிட்டான்னா அதை தாங்கி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் முடியலன்னொன்று, I can't tell you that particular thing because it's in my project. At one point I went to attack him in that கோவம். ஆனால் that also did not work out and I was so frustrated, I started attacking myself and that's how all this happened. இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன மார்க்ஸ் இருக்கு உங்க ஃபோராம்? இதெல்லாம் எப்படி சொல்றது, souvenirs of shit. You understand? So that was the sad part of it. அவ்வளோ லவ் பண்றீங்களா? பேர் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு. வேண்டாம், எதுக்கு? நல்லா இருக்காங்க, they are happy. And see, they are happy means he and his wife, yeah, and the child. Yeah, நான் என்ன சொல்றேன்னா, he may have used me or did not love me or whatever it is, I don't know. ஆனால் I truly love the person, I truly respected the person, and the person I loved in my life, I want them to be happy at any cost. You know, I want them to be happy. நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷ் சொல்றேன், just ஒரு விஷ். If you could say something, இன்னைக்கு வந்து அந்த பர்சன் கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா என்ன சொல்வீங்க? Thank you for making me bold and strong, because without that person coming in my life, I would have been an idiot. எப்படி இருக்க மாட்டீங்க? Exactly. இந்த கதை வந்து நீங்க சொல்ல போறீங்க உங்க ஸ்டைல்ல, உங்க விதம்ல, honest, unbiased, uncensored. Yes. This is Sona's best story. ஏன்னா இது வந்து சோனாவோட real life story. You're coming out with a biopic. அது what is that about? Tell me that. என்ன cover பண்ணிருக்கீங்க? Like there are 3-4 seasons of this. This particular season has 7. So for people to connect with my life, see, no one has ever asked me such deep questions like how you asked. So you've set a base here, okay? A lot of people, if I just go and show them my biopic, they'll only choose and select the controversial parts and not bother about the rest. So what I'm doing is, my particular project is going to be interlocked in a certain way. For example, there are going to be 3 or 4 questions that are not answers and it will connect with another part. So in this part, I'm going to start something about my love affair.
And also, I'm going to, I picked up another controversy which happened, which is quite famous. And then what I did is, I connected with my childhood. I started bringing out, see, for example, you will react for something one way, which may be the most human way. I will react in one way, which may be the most idiotic way. But then why am I so idiotic in my decisions starts from there. It's not only about my life. Ellar valkkailiyum, how the person behaves or reacts or thinks, lives, is what happened in their childhood. Correct? Yeah. So அப்படி இருக்கும்போது நான் பார்த்த childhoodல நான் எப்படி இப்படி ஒரு ஜண்டு ஆனேன்றது நான் காமிச்சிருக்கேன். எப்படி I fought back and காமிச்சிருக்கேன். இதில் என்னன்னா, I didn't win. Still I didn't win. I keep fighting, I keep falling, I keep thinking. So I have tried to get the public into understanding where this all comes from. And starting from there, and it connects with that, one of my peak areas in my life. Connects there and then it goes on. So இது வந்து now it's not just Sona the actor, it's Sona the director, Sona the producer. ஏகப்பட்ட avatars வந்து நீங்க carry பண்றீங்க. Talk to me about what is Sona look for now. இன்னைக்கு வந்து professionally வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க and personally வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க? Because today Sona still you're lonely. Yes. You're sad. Yes. We see a bold girl, but I see a broken lady in front of me also. What is the person Sona trying to achieve? I realize, since I don't have a family and all that I'm nothing or not important to anyone. So I just want to leave my mark in the sense, when a person dies in a family, there's everyone around to take care and do whatever it is. I do have one or two people, and I do have my sister who's in London. I'm very close to her. But all my struggles, whether good, bad or whatever, I don't want it to be forgotten just because 𝐷𝗿𝐻𝐽 நடிகை சோனா இறந்துட்டா அப்படின்றது. I don't want that to be that way. So when I leave the world or I leave the industry, I want to leave with my head held high, and I want to say, yes, from nothing I was nothing, and then I became your, whatever you guys said, the glamour artist, and I had no brains and all that shit. I misused the industry, or the industry misused me. Say whatever you want, but see what I was at the end. I did what I came, left my mark and left. So 25 years in the Tamil industry-ல அவங்க சொல்றாங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You have nobody. 25 years of your life you are given to an industry, and இன்னைக்கு வந்து not one friend. இல்ல. I stand corrected. I do have a lot of friends here, but I moved away from everyone. In the sense, I'm in touch with a lot of people on the phone. Ana, physically, I moved away from everyone. Not because I doubt them, because I'm an idiot. I'm very sure I'll give them the space to for things to happen. For example, I'll show overlap or I'll splash money or I'll do something out of the way, and then when I expect them to be there with me, for example, if it's my birthday or some emotional day and they don't be there, it hurts. So now I am living a life where I have no expectations from anyone personally. I think my work should speak. Whether I'm great at it or not, we'll know in the near future. I'm talking about direction. But I won't give up. Like in 2010, when my one movie that I produced and released, I remember by the time the press meet happened for Thanksgiving, the movie was a flop. So these press guys, I still remember in 4 frames, they asked me, Sona, pada odla edukku idellam? Anna, let's celebrate. I made my first, first film. Why don't you select that? You all are like my family. So let's celebrate this. Ana, na இன்னைக்கு விட்டுட்டேன், ப்ரொடக்ஷன் வேண்டாம், ஆனால் நான் போயிட மாட்டேன், திருப்பியும் எடுப்பேன், திருப்பியும் வருவேன். But I didn't expect it to be another 40 years. And you're back now. You're back. I didn't expect it to take 16 years. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. We are the future. மெரிபா பன்னீர் சோடா, I trust மெரிபா. Chennai Home Junction presents Super Summer Sale, May 1st to May 31st, up to 50% offer. Sundarapuram and Cross Cut Road, Coimbatore.